Hello, welcome to a new video. And today we are discussing the poem Purdah by Imtiaz Dharker, which comes under the PGS2 World Literature paper. So, first of all, let's talk a bit about the poet. Imtiaz Dharker is an inspirational British contemporary poet who writes in English. She describes herself as a Scottish Muslim Calvinist adopted by India and married into Wales, and her work is consciously feminist, sometimes political, sometimes that of a multiple outsider. Sometimes it's about someone who knows her own mind rather than someone full of doubt and liberal ironies. This is what her work has been described as. And most of the themes that she talks about are home, freedom, journey, geographical and cultural displacement, communal conflict, and gender politics. Now, this poem, Purdah, is Dharker's first book actually, which explores a somewhat interior politics by probing into the multiple resonances of the veil. And her poems, this poem, like all her poems, are simple, suggestive, and highly evocative. Now, Purdah is worn by the women to conceal their face from men, and the poem is an eloquent criticism of the tradition of veil and the suppression of it on particularly on Muslim women. So we can say this is a protest poem actually, which talks about the physical segregation of the sexes and the requirement for women to cover their bodies and conceal their form. So if you look at the poem, in the first stanza itself, we see the narrator saying that when a girl reaches her puberty or her public age, the world starts seeing her as an object and less of a person. They start looking at her as an object, and this is probably the reason why she responds by taking the parda or the veil, and it is considered something natural or something that is normalized, and the purpose behind it is to make her learn some shame. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാൻസിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താ സെഗ്രിഗേഷൻ അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ജെൻഡർ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ. കാരണം പെൺകുട്ടികൾ ഒരു വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് പർദ്ദ ഇടണം എന്നുള്ളൊരു റൂള് പോലെ തന്നെ വരുന്നു, വിച്ച് ഇസ് നോർമലൈസ്ഡ് because she is expected to cover her face from that age onwards, because the world will somehow see her less of a human, more as an object. And the poet is saying that parda is a kind of safety. Safety from what? From the oppression and alienation, because it is a safety where the body can find a place to hide. ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ലൈനിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, the world will start seeing her as an object, or she will be objectified or sexualized. And it is from this sort of an oppression that she is, or the person is trying to run away from or trying to hide, and parda comes as a safety for that person, because they will be able to hide their form and their face, and they are somehow safe, they are considered to be safe. But for the woman who is actually wearing it, according to the poet, she says the parda is a symbol of oppression and alienation that is from their own self. They won't be able to express their face, or they won't be able to express their identity. They will be forever concealed by the clothing. And for the women, they become as emotionless as a dead man in a coffin, because not only the body but the spirit, the mind, and the individual agency are also buried inside the parda. പർദ്ദ ഇവിടെ ഒരു മെറ്റഫറായിട്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്, കാരണം ആ ഒരു പർദ്ദയിലൂടെ ആ ഒരു ശരീരം മാത്രമല്ല മറയ്ക്കപ്പെടുന്നത്, മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, സ്വയം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ഫ്രീഡം, സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനുള്ളൊരു ഫ്രീഡം, ആ ഒരു അവകാശങ്ങൾ,
അതെല്ലാം തന്നെ അവിടെ ഒന്ന് അടിച്ചമർത്തപ്പെടുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കൺസീൽ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ആ ഒരു പർദ്ദയിലൂടെ. ആൻഡ് ഷീ സേസ് the veil is imposed and it becomes a turning point in that girl's life, because from that moment for her, her sexuality is reminded. Because now the people she has always known, they start seeing her at different angles, which creates a certain awkwardness, because now the people who she have known throughout her life has now started looking at her in a different way. And that is probably the reason why she says the parda is safe. ഒരു പർദ്ദ ഒരു പക്ഷെ ഒരു സേഫ്റ്റി ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. കാരണം ആ ഒരു സമയം തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ വേറൊരു രീതിയിൽ, ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രീതിയിൽ കാണുന്നില്ലേ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ തോന്നി തുടങ്ങുന്നു. ആ ഒരു തോന്നലിലൂടെ തന്നെ സ്വന്തം സെക്ഷുവാലിറ്റി തന്നെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആം എ വുമൺ, ഐ ഷുഡ് ഡ്രസ് ലൈക്ക് ദിസ് എന്നുള്ളൊരു സൊസൈറ്റി തന്നെ ഇമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയോളജി, അതാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. വിച്ച് ഈസ് അഗെയിൻ ഐ എം സേയിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ലേബിൾഡ് ആസ് നോർമൽ. So that is probably the reason why she says the parda is safe. At least she can stay safe from the evil looks that the world is giving her. And she says a woman is seen as an object to gratify the sexual need of man, because primarily a woman was seen as a childbearing machine and nothing else. I told you this is the objectification and the sexualization that comes across a woman. Because according to the patriarchy, a woman's aim is to keep her family satisfied and happy and healthy, and she has barely any identity of her own, because even her sexuality isn't her own. കാരണം ഇതൊരു പേട്രിയാർക്കൽ ഐഡിയോളജിയാണ്. ആ ഒരു ഐഡിയോളജി പ്രകാരം എന്താണ് സ്ത്രീയുടെ കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത്? വീട്ടിൽ താമസിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കൂടുക, ഫാമിലിയുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കുക, അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ എന്താണ് സ്വന്തം സെക്ഷുവാലിറ്റി പോലും അവളുടേതാകുന്നില്ല, സ്വന്തം ഐഡൻറ്റിറ്റി പോലും അവളുടേതാകുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അണ്ടർ ദി പേട്രിയാർക്കൽ ഡോമിനൻസ് ആൻഡ് ദി പേട്രിയാർക്കിക്കൽ പവർ, വേർ ഷീ ഈസ് ദി അതർ and the absolute power in the equation is the man, and who has control of all her identity and even her sexuality. സോ ആ ഒരു സ്റ്റാൻസയിലും പറയുന്നത് ആ ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് എന്താണ്, ഒരു ഒപ്രഷൻ, ഒരു പേട്രിയാർക്കിയുടെ ഒപ്രഷനും അതിലൂടെ തന്നെ കോൺസിക്വൻ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ ഒരു സപ്രഷനും ആ ഒരു സ്റ്റാൻസിൽ പറയുന്നത് അതാണ്. ആൻഡ് then she says that the girl who uses the parda becomes accustomed to it slowly but surely, and the parda is decimated to a clod of earth, a dying tree whose roots desperately struggle to balance and withstand. And the oppression is deeply rooted in the psyche of women, and that is why they probably get accustomed to it, because the parda in a way prevents the women to exercise their freedom, and in this way the space of a woman is limited within her room. ഇതിലും പറയുന്നത് the stanza that we sit still letting the cloth grow a little closer to our skin, അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു പർദ്ദ ഇടുന്നതിലൂടെ അത് അവരുടെ സെക്കൻഡ് സ്കിന്നായിട്ട് മാറുകയാണ്. ദേ ബിക്കം സോ അക്കസ്റ്റം ടു ഇറ്റ് ദാറ്റ് ദേ വിൽ കം എ ടൈം ദാറ്റ് വിത്തൗട്ട് ദാറ്റ് പർദ്ദ ദേ മൈറ്റ് ഫീൽ ഇൻകംപ്ലീറ്റ്. ബട്ട് ദെൻ അഗെയിൻ ഇസ് ഇറ്റ് നെസസറി? അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അവിടെ, വിച്ച് ഇസ് അഗെയിൻ സബ്ജക്റ്റീവ്. ബട്ട് ദെൻ അഗെയിൻ ഫോർ ദ പോയിറ്റ് ഇറ്റ് ഫീൽസ് ലൈക്ക് they are being accustomed to it because it is normalized. And she says even then they struggle to find the balance in the world, in the family, because they are deeply oppressed and somehow they are again accustomed to it. അവരെങ്ങനെയാണോ ആ ഒരു പർദ്ദയിലൂടെ, സൊസൈറ്റി കൊടുത്ത പർദ്ദയിലൂടെ അവരെങ്ങനെയാണോ അത് ഫെമിലിയർ ആകുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഒപ്രഷനും ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ അവർ അതിനോട് ഫെമിലിയർ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ അതിനെ മനസ്സിലാക്കി അതിനെ ഒരു
പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരെ ഒരു റെബൽ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അതിൻ്റെ ഒരു ഈസിയർ വേ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അക്കസ്റ്റം, ഒരു ഫെമിലിയാരിറ്റി, അതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ആൻഡ് സോ ഇൻ എ വേ പർദ്ദ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മെറ്റഫർ ആകെയാണ്. അവരുടെ ഒരു ഫ്രീഡം ഫ്രീഡത്തിലും അവർക്കൊരു അടിച്ചമർത്തൽ നേരിടുന്നു. അത് തന്നെയാണ് ഒരു ശരീരത്തെക്കാട്ടിലും അവരുടെ മനസ്സിനെയും അവരുടെ മൈൻഡിനെയും അവരുടെ എല്ലാത്തിനെയും അവരുടെ ഫ്രീഡത്തെയും ഈ ഒരു പർദ്ദ കൊണ്ട് മറയ്ക്കുന്നു. ആൻഡ് സൂൺ ഷീ ഫൈൻഡ്സ് ഹെർസെൽഫ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ദ 4 corners of her room. And she feels like a dying tree whose roots are desperately trying to find water to survive. Because the parda restrict her vision of the world as well as her experience of life. So what actually happens is, ഈ പർദ്ദയിലൂടെ ഒരു മെറ്റഫർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു ഡോമിനൻസ് ആണ്, ആ ഒരു ഒപ്രഷനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഒപ്രഷൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് എന്താണ്? ദിസ് വുമൺ സ്ലോലി സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു ഫീൽ ലൈക്ക് എ ഡൈയിങ് tree who is desperate to find something to hope for a better future, who is desperate to survive, but she is slowly dying because she is extremely restricted, and even her vision is clouded because she is only able to see what the patriarchy wants her to see. അതും ആ ഒരു ഡോമിനൻസിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പർദ്ദയിലൂടെ എന്താണ് സൊസൈറ്റി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും അവരെന്താണോ റൂൾസ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രമേ പാലിക്കപ്പെടാവൂ. അവരെന്ത് ആണോ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് മാത്രമേ സമൂഹം കാണാൻ പാടുള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലാത്ത സ്വന്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഒപ്പീനിയൻ, ഒരു രീതിയിലൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല ഒരു രീതിയിലും. And the conclusion is also talks about how a society is conscious and cautious to teach women some manners, decorum and dignity which a woman in Purdah must maintain. And the poem identifies with the pathetic situation of the Islamic society which suppressed the true self of women. The poem influences women to emancipate themselves from a society of deeply rooted conservatism. ഒരുപക്ഷെ പർദ്ദ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇസ്ലാമിക് ടേം ആണ്. കുറച്ചും കൂടി പർദ്ദ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇസ്ലാമിക് ട്രഡീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ നമുക്കൊരു ഇസ്ലാമിക് സൊസൈറ്റിയുടെ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ളൊരു ട്രഡീഷനെ ആയിരിക്കാം പോയിട്ട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ദെൻ അഗൈൻ വി ക്യാൻ ഓൾസോ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് സംതിങ് ജനറൽ. കാരണം ഹിന്ദുവിൻ്റെ ഇതെടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി നോക്കുമ്പോഴും ഈ ഒരു വെയിൽ ഇടുക, ഒരു മുഖാവരണം ധരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഹിന്ദു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും വളരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. And I don't know about the other religion, but perhaps we can say there were customs similar to this, where the woman was always meant to wear something to cover her face from the world, to cover her body from the world. സോ ജനറലി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊരു തീമായിട്ട് എടുക്കാം. കാരണം ഒരു ലിറ്ററൽ മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും മെറ്റഫോറിക്കൽ മീനിങ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ the parda stands for the oppression that the patriarchy has imposed upon the women, no matter their gender, no matter which religion or caste they are from, no matter which geography they are from. The parda is a symbol of the oppression that women have to face from time immemorial. തുടക്കം തൊട്ടേ വിമൺ ഒരു അതർ എന്നൊരു കാറ്റഗറിയിലാണ് പെട്ടിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഒപ്രഷൻ, ഒരു പേട്രിയാർക്കൽ ഡോമിനൻസ് കൊണ്ടുവന്ന ഒപ്രഷനും അവർ തന്നെയാണ് സഹിച്ചിരുന്നത്. അതിലൂടെ ആ ഒരു ഫ്രീഡത്തിൻ്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എല്ലാം തന്നെ അവരാണ് സഹിച്ചിരുന്നത്. ആൻഡ് ദേ ആർ ഓൾവേസ് ഫോഴ്സ് ടു കവർ ദെയർ ബോഡി, ദെയർ മൈൻഡ് ആൻഡ് ദെയർ ഐഡിയൽസ്. സ്വന്തമായിട്ടൊരു വ്യക്തിത്വം പോലും സ്ത്രീകൾക്ക് നിഷേധിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒട്ടും എൻകറേജ് ചെയ്യാത്ത ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് കുറച്ചും കൂടി ജനറലി സ്പീക്കിംഗ് നമുക്ക് ആ ഒരു തീമായിട്ട് അതെടുക്കാൻ പറ്റും. അതിലൂടെ തന്നെ ഇതൊരു കാര്യം പറയുന്നതിലൂടെ തന്നെ ഇതൊരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് പോയമാണ്. അതായത് ഷീ ഈസ് ടോക്കിംഗ് ടു എവറി വിമൻ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ഐഡിയോളജി, ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി oppression which is being normalized, and to fight or to liberate themselves from this conservatism. So that is the main theme of the poem. I hope this was useful, and
If you have any of your opinion, individual opinion, or any sort of interpretation to this poem, if you can identify any other poetic devices in this poem or anything, do let me know in the comment section. I think it will be very helpful for everyone who will be looking this up. So please do that, and I'll see you in the next video. Meanwhile, like the video if you understood it, and do subscribe the channel if you haven't already.